1156, ready for speed 170. 101 down and localizer 34 right. Flaps 1. Tower 118, that's 15. Goodbye, 101 down and 1 left. 1156, descend 2,500 feet. 2,500. Airport system, GWS, terrain roll. Remove status. 420, descend 4,000 feet. Vertical speed, all blue 2,500. Zero wings 1156, heading 010, clear for island approach runway 34 right. Left in 010, give 1 guard less, Sulu runway 34 right, 1256. Flaps 2. Assalamu alaikum, But flaps 2? Yeah. Line 686, line up attack, continue speed. Flaps 2. Glide star. Glide blue. Lock star. Cut Redouble, autopilot 1 and 2. 420, descend 2,500 feet over Francis, clear for island approach runway 34 right. Speed now 170 under 6. Line up 686, continuing descend 4,000 feet. 4,000 feet, line up 686. Gleicher Tailwind soll dann zur Landung auf Crosswind drehen und zunehmen. Cargo 202, descend 5,000 feet. And clear for island approach All star. Runway 3 ahead. Inside. 2,500. Zero wings 1156, what time stop? Stop machinery 1156. Zero wings 1156, tower 118, does not pass. 185, 1156 back. 2,500 is checked. Yep. Tower 40 meters 1156, line of bounds 334 right. Good morning, Zero wings 1156, to the tower, continue approach number 2, runway 34 line. Continue approach 1156. Let's go around altitude 4,000 feet steps. Krass. Get down. Speed managed, landing checklist. Landing of blue, ready. Deutlich zugenommen, 21 Knoten. Nochmal? Deutlich zugenommen, ja. 25. 1,000. Checked. Zero wings 1156, go around due to burst activities on runway 34 right. Follow Mr. Approach position. Go around flaps. Man Toga SRS nav, autopilot 1, auto first movement. Gear up. Yep. First climb, open climb, auto thrust. Flaps 1. Yep. Checked. 420, discontinue approach. Flaps 1. Maintain runway track
So, 4000. Ja. Dann geht's weiter. Airline zone 156, fly heading 070, 4,500 feet. Heading 070 and climbing 4,500 feet, it's 1156. Heading 4500, gehen wir davon aus, er meint rechts rum. Ja. Flaps 0. Ist gecheckt. Was haben wir das? Ich wollte mal kurz rein, aber müsste eigentlich passen. Ja. Gecheckt. Das ist genau die Speed, ne? Ja, auf zum 10 ist gut. Speed all star. Yep. Natürlich super für deine Frau jetzt, ne? Willst du kurz was sagen? Oder? Ja, ich sag gleich was. Contact 1240. 1240, Activity on that 3 right, no traffic going around will be first at your full buckle position. Heavy traffic information is due to the 5 channel 1. Speed 132, contact. Eieiei, So, Leute. Heading 070, da sind wir im 4-6 Sektor, Genau. immer noch safe, da kommt Color Code. Ja, ein bisschen Abstand. Bin ich mal gespannt, ob der die 3 right jetzt belässt oder ob der die Bahn zieht. Sprit haben wir genug an Bord. 1156, 4,500, 1156, standard sliding to 140. heading 140, it's 1156. Ja, Sprit haben wir level 185, descending 1. Heading 140. Information echo. 100 extra noch. Ja, ich hoffe mal, der kommt jetzt bald mit der Info. Er hat schon gesagt, 2 go-rounds, they will be ahead, hat er gemeint. Also wenn du möchtest, Ja, we have control. I have control. Schon mal direct access wieder rein. Dann ist das schon an der Stelle. Dann machen wir ein bisschen. Dann wird das Stelle. Heading 155, it's 156. 420, Tampa, heading 070. Ja, also jetzt der Kapitän nochmal ganz mitbekommen, kurz vor der Landung mussten wir diese Abbrechung durchstarten. Grund war, dass der Tower uns dazu aufgefordert hatte, da die Landebahn blockiert war. Wir werden jetzt etwa 10 Minuten lang. Ladies and gentlemen, we have the cockpit. Prior landing, we were advised to perform a so-called go-around due to a blocked runway. 2 more turns to right and we will be landing in approximately 10 minutes. Thank you. You're on X. Yep, I have control. You're on control, yeah. Ja, sehr gut. Dann nochmal Approach as activated. Ja. Gut, wir sind auf Heading, dann müssen wir mit einmal die Tür vorstellen. Ich rufe einmal kurz rein. Ja, ja klar. Expect now I to Zulu number 347. Zulu 347, please, Allah
No star. Contact now tower 370, direct number 6. Lost command, contact tower 1. Genau, direkt Wasserfall. Heading. Better 662, over 70, gonna have some water on the 3 comment. Das sind jetzt bei 230. Ja. Und den Go-Around check ich noch einmal. 1156, flying heading down 1. Clear on 0. Fuß rechts hat er als 355. Ja, nur 355 aufbauen, das passt. Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Oder so. Ja, dann machen wir nochmal die Baucheckliste bitte. Grundchecklist, Baureferenz. Für den H1013. Direkt von der Office Seatbelts. On. Minimum. Power 230. Auto brake. Low. And hold select. No. So, dann geht's gleich rechts von der Bahn jetzt wahrscheinlich. Ja. Wenn da auch Bild sind. Ja. Airwolf 1156, flying heading 220. 220 is 156. Evidence established by the 3 the next 662. Speed now 170 on the 6 miles, tower 118, that's not true. 70 on the 6 miles, 18 on the other 662. Alle drei gewählt, ja. Airways 1156, descend down 2,500 feet. 2,556. Vertical speed on 2,500. Saudi Apostle 0, radar contact. Ja, Julia, Delta Whisky haben wir jetzt. Ja. Passt. Ja, steht schon einfach im Stadion dabei. Airways 1156, flying heading 300, please arrive at approach around the safe center. 300, that's 34 centimeters. 1156. Also, das Start, das steht ja. Alles war nicht so. Schön überschossen. Saudi Apostle 1, consider 4,500 feet, and flying heading 230. Ja, die nächste. Next one. Sorry, number 1, this is 2,500 feet. This is 2,500 feet, so the 591. Then what's that? Airways 1156, will be 170 to 65. Reducing 170 to 6 or 1156. All Star. Ja. Until 6.5 hatte ich verstanden. 6 miles, Ach, 6 miles. genau. Bleibst du?
Last flight, Bravo 5, Jeddah, what's on your side? Bravo 5, Jeddah, good for control, capacity to run over. 662-090-15 knots, runway 34 left, clear to land. Drive 34 left with a 662. Beirut 1156, establish clearance center 9 miles. You're in 1156, see approach runway 34 center. Continue approach 3%, confirm exit to the right. Okay. Alpha 1 Trans compare, follow me inside. Follow me inside, that is 0.5. Okay, follow your right. Platz da. Yeah. Ground altitude 4000 steps. Yeah. Assalamu alaikum, Banana 1518. Nara 1518, alaikum assalam, what's your 34? All charge 34 center vehicle, Nara 1518. Gleich wird der Wind wieder unbequem. Ja, viel Spaß. Manual thrust. Manual flight. Jet 1. Get down. 6 miles. Manage speed. Saudi 591, continue approach runway 34 center. Left straight. Check. Left roll. Check. This is one of these 303. And these 303, hold short 34 center. Landing checklist. Landing no blow. Ready. Runway is 1156, 1090, 15 knots, runway 34 center, clear to land. 34 center, clear to land, Emirates 1156. Bluetooth 71, approach 1240, مع السلامة. Approach 1240, والسلامة يا Bluetooth 21. Ja, wenn die Lande etwas so wie er ist. Weather 662, Bravo 5, right on Bravo, hold short Romeo. Bravo 5, right on Bravo, hold short Romeo, deliver 662. 30 Knoten, 31. And weather 662, 12.6, مع السلامة. 12.6, الله يسلمك. Nara 1518, Land. before immediate behind landing traffic, Airbus A320neo on hold on short, final runway 34 center. 300, 100 above. Nara 1518, behind traffic, Airbus A320neo short, final runway 34 center. 200, runway 34 minimum. Continue. Behind landing traffic, line up and wait behind runway 34 center, Nara 1518. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 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 5. Spoilers. Auto brake off.